ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മിൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, അതായത് കാറ്റഗറി നമ്പർ 25/2025, അതേപോലെ കാറ്റഗറി നമ്പർ 26/2025, അതേപോലെ കാറ്റഗറി നമ്പർ 27/2025. ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 108/2025 ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് എ ആണ്. അതിൽ ആൻസർ കീയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ദ ബൈനറി ഈക്വലന്റ് ഓഫ് 23 ബേസ് 10 ഈസ്. അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓക്കെ, 10111. ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് MICR സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ. 3, the simplification of a problem by focusing on only one aspect of the problem while omitting other aspects is called. അതിന്റെ പേര് abstraction ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി നാലാമത്തത്, an example for a high level language is. അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് all of these ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അഞ്ചാമത്തത്, the smallest individual unit of a C program is called. അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, ടോക്കൺ. അടുത്തത് MTTF സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മീൻ ടൈം ടു ഫെയിലിയർ. അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ. എട്ടാമത്തത്, വാട്ട് ഡസ് SDLC സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഒൻപതാമത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ. അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ, ബിറ്റ്. പത്താമത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ, ഹാർഡ്വെയർ. 11, വാട്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രോസസ് ഫ്രം എ പ്രോഗ്രാം. അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് എ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. 12, മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് മെയിൻലി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ. അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. 13, ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, ചാൾസ് ബബേജ്. 14, ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് വിച്ച് ടെക്നോളജി. അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, വാക്വം ട്യൂബ്സ്. 15, മൾട്ടിമീഡിയ കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ. 16, ഇഫ് എൻ ഇമേജ് ഹാസ് എ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് 4 inch and aspect ratio of 3:2, then what is its height? Option B, 8/3. ഇത് നടന്നിരിക്കുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് 24/8/2025 ഓഗസ്റ്റ് 24-ാം തീയതി നടന്ന ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ എക്സാം ആണിത് കേട്ടോ. അടുത്തത് 17ാമത്തത്, SVGA സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. ഓപ്ഷൻ എ, സൂപ്പർ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് എറേ. 18ാമത്തത്, WAP സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ. 19, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് 4 നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡെഡ് ലോക്ക് പ്രോസസ് ക്ലെയിം എക്സ്ക്ലൂസീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ദേ റിക്വയർ. ഓപ്ഷൻ ബി, മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ. 20, ത്രെഡ് ഈസ് എ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്. 21, വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ജാവ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ജാവ ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. 22, വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് കമ്പൈൽഡ് ജാവ ക്ലാസസ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഡോട്ട് ക്ലാസ്. 23, വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ റേഞ്ച് ഓഫ് char ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ ജാവ. ഓപ്ഷൻ സി, 0 to 65535. 24, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ടു സ്ട്രിംഗ് മെത്തഡ് ഓഫ് ജാവ ഡിഫൈൻഡ്. ഓപ്ഷൻ എ, java.lang.object. 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓൾവേസ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഈവൻ ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇനീഷ്യലി ഫാൾസ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്. 26, എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ കോഡ്. ഓപ്ഷൻ സി, അസംബ്ലർ. 27, വാട്ട് ഡസ് PHP സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. Option C, PHP stands for Hypertext Preprocessor. 28, which variable is used to collect form data sent with both the GET and POST methods in PHP. Option C, $, hyphen, a request.
29. What type of language is PHP? Option A, server-side scripting. 30. Which application in MS Office is used to create documents and letters? Option D, Microsoft Word. 31. What is the purpose of the Smart Art feature in Microsoft Office? Option A, to create visually appealing diagrams and graphics. 32. What is XYZ in the following SQL statement? Option C, table name. 33. What is the role of constraints in defining a table in MySQL? Option D, all of the mentioned. 34. Which clause is similar to the having clause in MySQL? Option B, were. 35. Which of the following is a DDL command? Option A, create. 36. Which of the following is not a positional number system? Option A, Roman number system. 37th question. ASP.NET is a dash. Option B, server-side technology. 38. Choose the port number of FTP. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ 23. 39. Which e-commerce model involves that sale of goods or services from business to the general public? Option B ആണ് business to consumer. 40. Which of the following is or are considered examples of the consumer to consumer C2C model? Option D ആണ് all of the above. 41. How many layers are there in the ISO ISI reference model? Option A, 7. 42. Which of the following devices forwards packets between networks by processing the routing information included in the packet? Option D, router. 43. Which type of network shares the communication channel among all the machines? Option D, broadcast network. 44. Which of the following maintains the domain name system? Option C, distributed database system. 45. Which HTML tag is used to insert an image? അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, image scr equal to html logo dot jpg. 46. Among the following, which is the HTML paragraph tag? അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, P. 47. Linking to another section of the same page is called. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ, internal linking. 48. By which of the following can the if else statement be replaced? അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, conditional. 49. Which of the following is the correct extension of the Python file? അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് .py. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. 51. Which of the following character is used to give commands in Python? അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, hash. 51. What will be the output of the following Python code snippet if x equal to 1, x less than 2? Option A ആണ് 4. 52. DigiLocker is a flagship initiative of which ministry? So the answer is option B, Ministry of Electronics and IT. 53. UIDAI is a statutory authority established to issue Aadhaar. UIDAI stands for. Option D, Unique Identification Authority of India. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഓഗസ്റ്റ് 24 നടന്ന പരീക്ഷയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 25/2025, 26/2025, 27/2025 ആണ്. ഇതിൻ്റെ നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നീ എക്സാമുകൾക്ക് നടന്നിരുന്ന പരീക്ഷയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ്. ഓക്കെ, what does SEO stand for in the context of web development? Option A, search engine
Optimization. 55. What does the term whizzing stand for in the context of CMS content editing? Option C. What you see is what you get. 56. Dash is not suitable for accommodating any change. Option B. Waterfall model. 57. Quality management is known as. Option B. SQA. 58. Malware stands for. Option B. Malicious software. 59. DNS translate domain name to. Option A. IP address. 60. Which of the following is considered as the unsolicited commercial email? Option C. Spam. 61. Choose the default port number for Apache and other web server. Option C. 80. 62. What is DBMS stands for? Option D. DBMS stores, modifies and retrieves data. What is DBMS? So the answer is DBMS stores, modifies and retrieves data. DBMS expansion എന്ന് പറയുന്നത് database management system എന്നാണ്. 63. Which of the following is not an example of DBMS? Option D. Google. അടുത്തത് 64. What is information about data called? Option C. Metadata. 65. Dash is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record. Option C. Super key. 66. Which command is used to remove a relation from an SQL? Option A. Drop table. 67. The logical design and the snapshot of the data at a given instant in time is known as. Option D. Schema and instance. 68. What is row of a relation known as? Option C. Tuple. 69. Which is a clause used for in SQL? Option A. Rename. 70. Which is the lowest level of abstraction that describes how the data are actually stored? Option A. Physical. അടുത്തത് 71. Choose the right word. We were accepted a devotees after a dash of initiation. Option C. Right. RITE. 72. Complete the proverb. Empty vessels dash make the most noise. Option A ആണ് right answer. 73. Find out the adjective in the following sentence. She is a smart girl. So option C ആണ് right answer. Smart. 74. Meena said Rita lock the door can be reported as. Option B. Meena told Rita to lock the door. 75. Fill in the blanks choosing the correct option. He dash in Mumbai since 2020. So the answer is option D. Has been living. 76. Add suitable question tag. I am start. Option C ആണ് right answer. Aren't I. 77. Choose the right article. This is dash best picture I have ever seen. Option A ആണ് right answer. The. 78. Fill in the blanks choosing the correct preposition. He lives dash Thana dash Maharashtra. He lives at Thana in Maharashtra. 79. Substitute the idiom for the words underlined. The Miss Universe winner was delighted. Option D ആണ് right answer. Like a dog with two tails. 80. What is the collective noun of owls? Option C. Parliament. 81. If A is to B equal to 1 is to 3 and B is to C equal to 2 is to 5, what is A is to C? So the answer is option B. 2 is to 15. 82. What is the sum of the first 13 odd numbers? Answer വരുന്നത് option A ആണ് 169. 83. 6% of a number is 30, then 25% of that number is. So the answer is option D. 125. 84. A man deposited 1,000 rupees in a bank for 1 year and he got back 1,010 rupees. Then the rate of interest is. Option A. 11%. 85. Sum of a 5 consecutive even numbers is 90. Then the middle number is.
So the answer is option C, 18. അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ശില്പ എപ്പോഴാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാം എന്ന്. നെക്സ്റ്റ്, the decimal form of 1/2 plus 1/4 plus 1/8 is, the answer is 0.875. 87. 2 concentric circles are with radii 10 cm and 12 cm. Then the area between the two circle is, അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 44 pi. 88. What is the next number in the sequence? 13, 26, 78, 312. Next, option B ആണ് 1560. അടുത്തത്, one is asked to say a 2-digit number. What is the probability of both digits being the same? So the answer is option C, 1/10. 90. A person walks 8 meters towards west, then turns right and travels 6 meters. Then how many meters is he from the starting point? So the answer is option D, 10 meter. 91. Which temple in Kerala is a famous for its elephant sanctuary and is dedicated to Lord Guruvayur? Dedicated to Lord Guruvayurappan. So the answer is option A, Guruvayur. Next, 92. Which temple festival in Kerala is known for its unique ritual of Velakali? So the answer is option D, Chengannur Mahadeva Temple Festival. 93. What is the typical architectural style of temples in Kerala known as? So the answer is option D, Kerala Dravida. 94. Which act governs the administration of Hindu temples in Kerala? So the answer is option A, Kerala Hindu Religious Institution Act 1965. 95. Who was Vyasa's father? Option B, Parasara. 96. Who was the propounder of Deivata philosophy? Option D, Madhava. 97. Which movement was the first major mass agitation demanding the entry of lower caste into Hindu temples and surrounding roads? Option A, Vaikyam Satyagraha. 98. Which Upanishad is associated with the story of Nachiketa and Yama? Option A, Katha Upanishad. 99. Which of the following Puranas is considered the most important? Option C, Bhagavata Purana. 100. Which of the following temples comes under the Malabar Devaswam Board? Option C, Kottayur Temple. അപ്പോൾ ഇത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, അതേപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മുതലായ പരീക്ഷകളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കേരള PSCക്കും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.